So hello students, welcome back. This is Rasul, Faculty of History. So we were doing a series of videos in a platform called Abhiram Ias. As part of AP History videos, we have started with ancient Andhra, followed by medieval Andhra Desha, and now we were doing modern Andhra Desha. So when it comes to modern Andhra Desha, we have the respective chapters. The first chapter we did complete. The previous videos, just go through previous videos. That is, we have advent of the Europeans, anti-zamindari movements. Now in this session, we'll be going to discuss important questions. At the same time, what do we call previous year questions in a chapter called Social Religious Reformation Movements. The fourth one, National Movement, I'll be going to speak in the next session, next video. And the fifth one, Emergence of Andhra Rashtra and Andhra Pradesh. Andhra Rashtra 1953, October 1st, Kurnool as the capital, and Andhra Pradesh 1956, 1st November, Hyderabad as capital. And the sixth, the last chapter of modern Andhra Desha, major events between 1956 and 2014. So 1956, the year in which, Andhra Pradesh formed, and 2014, the year in which Andhra Pradesh Bifurcation Act, we call it, through which two Telugu speaking states, that is say New Andhra Pradesh and Telangana state. Right? So we'll start the third chapter of modern Andhra Desha, Social Religious Reformation Movements. As I was telling in the previous videos, let me tell you once again, that is, while you're reading AP history, have the background of Indian history. And to be specific, modern Andhra Desha, it's the same events. The only thing is you have to focus on regional events. And regional events enti ante manaku, for example, take an example of social religious reformation movements. Manam Indian history lo bhanga social religious reformation movements lo bhanga manaki Indian history lo bhanga Brahma Samaj. So Brahma Samaj ani evaru స్థాపించారు, aims and objectives enti, what kind of newspapers established by Raja Ram Mohan Rai, what kind of educational institutions established by Raja Ram Mohan Rai. Once you're done with, say, what were the two divisions in Brahma Samaj, that is Adi Brahma Samaj and Nava Brahma Samaj. So, e background to come to Andhra Desha. So, Brahma Samajanni Andhra Deshamlo Yavaru Vyapti Jesharu. What are the means and what are the aims and objectives of Brahma Samaj in Andhra Desha? అంటే ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే లోకల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఆంధ్ర లీడర్స్, తెలుగు లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలాంటి పత్రికలను స్థాపించారు, వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ ఆర్య సమాజ్, అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ, what not it went on. So social religious reformation movements. Besides, we have that is anti-Brahmanical movements. Brahmana వ్యతిరేక ఉద్యమాలు అంటాం, కుల వ్యతిరేక ఉద్యమాలు. సేమ్ యాంటీ బ్రాహ్మణికల్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. రైట్, అంటే మనకు సత్యశోధక్ సమాజ్ కానివ్వండి, మహర్ మూమెంట్ కానివ్వండి, సత్యశోధక్ సమాజ్, వాట్ వి కాల్ సే జ్యోతిబా ఫులే, మహర్ మూమెంట్ డాక్టర్ గోపాల్ బాబా వాలంకర్, ఫాలోడ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సౌత్ ఇండియా, వీ హ్యావ్ సౌత్ ఇండియన్ లిబరల్ ఫెడరేషన్, జస్టిస్ మూమెంట్. వెన్ యూ గో టు కేరళ, we have SNDPY movement, నారాయణ గురు. అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో చదివితే ఏమవుతుందంటే చాలా ఈజీగా ఈ ఈవెంట్స్ కానివ్వండి, కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలరు. సో ఈ బేస్ మీద మనం ఈ వీడియోని చేయడం జరుగుతుంది. సో స్టార్ట్ విత్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. మళ్ళీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో భాగంగా మనం ప్రతి సెషన్లో అక్కడిక్కడ రెఫర్ చేస్తున్నాం. When you're good at one pair, you can, if not one pair, if you're good at two pairs, you can easily answer in match the following. So match the following, this particular question related to what do we call social religious reformation movements, even say Indian history. The same question we may get. So Brahma Samaj, Arya Samaj, Theosophical Society, Ramakrishna Mission. So on one hand, say what do we call organizations, on the other hand, their slogans, right? Or their core focal points, you call it. For example, Arya Samaj ante go back to the Vedas. Vedalaku tarali vellandi. This is a focal point or on the slogan of Arya Samaj. So B3, Arya Samaj go back to the Vedas. B3. This is how you need to say eliminate. This is how you need to what we call say step. For example,
Take an example of Brahma Samaj. Brahma Samaj focused on monotheism. Brahma Samaj focused on monotheism. A2. So already answer ochindi. Just I'm connecting other points. Right? So right answer for first question, option 4. The second question, why did Raja Ram Mohan Rai oppose the teachings of Sanskrit education and insisted for modern scientific education? This particular question, it's a conceptual based question. Option 1, the modern scientific education constitutes a society. That is like, why did, I repeat the question, why did Raja Ram Mohan Rai oppose the teachings of Sanskrit education and insisted for modern scientific education అన్నప్పుడు సో ఎందుకు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సంస్కృత్ ఎడ్యుకేషన్ని వ్యతిరేకించి మళ్ళీ ఆధునిక విద్యా వ్యాప్తి కృషి చేశాడు అనే క్వశ్చన్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ దట్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అ సొసైటీ ఆఫ్ వేదాంత థాట్. సెకండ్ వన్, ఇట్ విల్ కీప్ ద కంట్రీ ఇన్ ద డార్క్. ద థర్డ్ వన్, that it creates the false cultural values, and the fourth one, that it creates only selfish and profit men or priestly class. సో మళ్ళీ ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. మళ్ళీ ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కు ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి అన్నప్పుడు, సో ద మెయిన్ motto of Sanskrit education, obviously Sanskrit education or Sanskrit philosophies, they talk about the philosophies, they talk about so philosophical aspects. For example, Atma, Paramatma, Jivatma, transmigration of soul, karma theory, so that it constitutes a society of Vedanta thought. So right answer for second question, option 1. The third one, identify the correct one in the following statements. The first statement, Gajula Lakshmi Narasu Shetty started a magazine called Crescent. Gajula Lakshmi Narasu Shetty started a magazine called Crescent. The second statement, he founded the Madras Native Association. అంటే మనం ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా కూడా ఈ పాయింట్ మనం నేర్చుకుని ఉంటాం. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ద వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రీజనల్ అసోసియేషన్స్. మనకు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్ కానివ్వండి, మద్రాస్ నేటివ్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో. వెన్ యూ గో టు బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్, వెన్ యూ గో టు ద బెంగాల్ యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, option C, both 1 and 2 are correct. Fourth one, identify the correct statement or statements. First statement, Adipudi Somanatha Rao wrote Satyartha Prakashika in Telugu language. Adipudi Somanatha Rao wrote Satyartha Prakashika in Telugu language. And second statement, Keshavrao Koratkar translated Satyartha Prakashika into Marathi language. In fact, when you observe, as I was telling, you have to read Indian history, socio-religious reformation movements. Mari వీటి ఆధారంగా మనం ఆంధ్ర హిస్టరీలోకి ప్రవేశిస్తే, సో సత్యార్థ ప్రకాశిక belonged to Arya Samaj, which is written by obviously the founder and president of Arya Samaj by name Swami Dayananda Saraswati. So option A only 1, option 2 only B, option 2 only, option C both the statements are correct, and option D neither one correct nor 2 annappudu the right answer, fully factual based question you call it. The right answer for fourth question, option C, both the statements are correct. Fifth one, identify the correct statement or statements. The first statement, the Kendra Sahitya Academy Award was awarded for the poem called Gabbilam by Gurram Joshua. So Gabbilam was written by Gurram Joshua. Second statement, Kendra Sahitya Academy Award awarded for Boi Bhimanna's work Gudiselu Kali Potunnai. In fact, Gurram Joshua మనకు దళిత కవులలో ప్రముఖ కవి అంటాం గుర్రం జాషువా. చాలా ఒక half a dozen books రాయడం జరిగింది. సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్, ద మోస్ట్ వాట్ వీ కాల్ సే థాట్ ప్రొవోకింగ్ బుక్ హ్యాపెన్ టు బి గబ్బిలం. సో మనకు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఎస్, మళ్ళీ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ మనకు లిటరేచర్లో ఇస్తారు. సో మనకు బోయి భీమన్న రాసినటువంటి గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి అంటే మళ్ళీ అంటే మనకి ఈ టెక్స్ట్కు మనకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ రావడం జరిగింది అంటాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఆప్షన్ బి, 2 ఓన్లీ. Sixth one,
Identify the incorrect pair, incorrect statement. So on one hand, you come across some what do we call the famous programs. On the other hand, the respective leaders and all. Preeti Bhojanam, Bhagyareddy Verma, Chapa Kodu, Palanati Brahmanayudu, Guru Kalangar, Guru Nanak, and Bala Bhojanam Basavanna. అంటే ప్రతి టాపిక్లో కొన్ని ఫోకల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు యాంటీ బ్రాహ్మణికల్ సోషియో రిలీజియస్ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్ టు బి స్పెసిఫిక్ టు రెడ్యూస్ సోషియో and gender inequalities, to be specific, to reduce the caste system, social discriminations. The respective the leaders, the respective philosophers, they came up with different programs. And ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ప్రీతి భోజనము, మనం సహపంక్తి భోజనం అని కూడా అంటాం. ప్రీతి భోజనము, భాగ్యరెడ్డి వర్మ, the famous what we call Dalit leader from Telangana region, Bhagyareddy Verma. Yes, correct. Chapakudu, Palanati Brahmanayudu. So the Prime Minister, and he was also social reformer, and he was responsible for what we call setting up of so many educational institutions. He also constructed a temple, and he adopted what we call a low caste boy antam. And Guru Kalangar, Guru Nanak in Punjab, right? Community kitchen antam English lo. Guru Kalangar, Guru Nanak, and Bala Bhojanam Basavanna. No doubt, Basaveshwara or Basavanna was associated with Veera Shaiva movement antam. So Veera Shaivism also fought for fought against social discriminations, gender discriminations, and religious abuses. But we didn't find such kind of program in Basavanna's Veera Shaivism. So right answer, according to the question, the incorrect pair vachesi manaku the fourth one, Bala Bhojanam. Seventh one, on the basis of which of the following works of Kalidasa Joshua wrote the poem called Gabbilam? One of the patent questions of competitive exams, to be specific, Group 2 AP History. So option 1, Abhignana Shakuntalam. Option 2, Malavikagnimitram. Option 3, Kumara Sambhavam. Option 4, Meghadutam. ఇవన్నీ కూడా కాళిదాసు రచించినటువంటి గ్రంథాలే. So the right answer for 7th one, option 4. ఎలాగైతే కాళిదాసుడు, so how Kalidasa, what we call selected a cloud, Meghamu, cloud, to send a message to his lady love. అంటే మనకు ఈ కథలో ఉన్నటువంటి ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్తున్నాను, రైట్? సో apply the same towards Joshua, the famous Dalit writer from Andhra Desha. He selected one of the inauspicious birds. Even even in birds we found inauspicious, that is Gabbilam, మనం bat అంటాం. సో దళితుల లేకుంటే అంటే ఈ నిమ్న కులాల యొక్క విరహ వేదనను ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని శివునికి పంపించడానికి, శివునికి చెప్పడానికి మళ్ళీ ఈయన జాషువా గబ్బిలం అనే పక్షిని తీసుకొని తన యొక్క అంటే ఈ మెంటల్ అగనీ ద caste discriminations and other gender discriminations were explained Joshua through a poem called Gabbilam. The right answer for 7th one, option 4. 8th one, identify the correct one in the following statements. First statement, Gurujada Apparao is known as the father of the colloquial language movement. Vyavaharika Bhasha Pitamahudu antam, Gurujada Apparao. Second statement, Kanyashulkam written by him was the first play written in the vernacular language. So let me tell you, for 8th question, the right answer for 8th question, so same options. The right answer for 8th question, option 2, B only. Option B, 2 only. Endukante it is not Gurujada Apparao but Gidugu Rammurthy. Gidugu Rammurthy. Vyavaharika Bhasha Pitamahudu, Gidugu Rammurthy antam. So first statement is incorrect, whereas second statement, obviously Kanyashulkam is one of the popular writings of Gurujada Apparao. It's the first text to be written in vernaculars, right? అంటే పండిత భాషను కాదు, వీళ్ళు పామరుల భాష, అంటే ప్రజలు మాట్లాడే భాషలు, వ్యావహారిక భాషలు, కొలాకియల్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం, వర్నాక్యులర్స్ అంటాం, వీటిని వీళ్ళు ప్రాచుర్యం తీసుకురావడం జరిగింది. 9th one, which one of the following was not the core concept of the Andhra movement or the Adi Andhra movement? It should be Adi Andhra movement. Adi Andhra movement is what we call one of the sub movements of anti-Brahmanical movements.
సో బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా దళితులు, టు బి స్పెసిఫిక్ ద వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేటెడ్ దళిత్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఆర్గనైజ్డ్ మూవ్మెంట్. అది మనకు మహారాష్ట్రలో సత్యశోధక్ సమాజ్ కానివ్వండి, మహర్ మూమెంట్ కానివ్వండి, మనకు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ సే హైదరాబాద్ స్టేట్ వీ హ్యావ్ ఆది ఆంధ్ర మూమెంట్, ఆది ద్రవిడ మూమెంట్ అని కూడా అంటాం. ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఆది ఆంధ్ర మూమెంట్? ఆప్షన్ 1, బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ అప్పర్ castes ఆర్ ఫారినర్స్. Adi Andhra movement made it clear that so Aryans have come from Central Asia. So Brahmins, upper castes are foreigners. Dalits, second state. Dalits are the indigenous people of Andhra. Yes, even Adi Andhra movement also advocated the Dalits, otherwise called as like say manaku Dasya, Dasu concept undi. Dalits ante ee Aryulu evarutunnaro manaku Indus people nu odinchi villanu slaves ga marcharu anedi oka hypothesis. So Dalits are the indigenous people of Andhra. The third one, Dalits can earn respect through the development of education. In fact, so obviously Adi Andhra movement or anti-Brahmanical movements always emphasized on education. And the fourth one, Dalits are the greatest of all castes. In fact, chala general ga answer cheyochu. The right answer, since the question is not the right answer for 9th question, option 4. 10th one, which of the following is not correct with respect to Mrs. Annie Besant? When it comes to Mrs. Annie Besant associated with Theosophical Society, established in 1875 at a place called New York, and within no time the Theosophical Society headquarters got shifted to Adayar 1879. Mali Bharat epudaithe Theosophical Society Bharatadeshaniki vachindo, so Mrs. Annie Besant read a book called Secret Doctrine, which is written by Madam Blavatsky, and she was thoroughly influenced by the book, and she landed on Indian soil and she joined in Theosophical Society, and within no time she emerged as a prominent leader in Theosophical Society. The question is related to Theosophical Society. So the first statement, she established, so first one, establishment of BT College at Madanappalli. Obviously she focused on education and educational institutions. She was responsible for setting up of so many educational institutions. Second statement, establishment of Benares Hindu University. In fact like ante manaku Benares Hindu college nu will establish చేశారు. మెల్లమెల్లగా అది బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీగా రూపాంతరం చెందిందంటాం. The third one, establishment of New India magazine. Yes, like other social reformers, she also wrote many books, at the same time set up newspapers, and she written a book called Secret Doctrine, in fact, which is fundamentally incorrect and factual information. Secret Doctrine మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. Secret Doctrine was a book written by Madam Blavatsky, one of the founder presidents of Theosophical Society, and it talks about the core philosophy of Theosophical Society. So right answer for 10th question. So మళ్ళీ మనకు ఫర్దర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ సి 4 ఓన్లీ. సో incorrect statement అన్నప్పుడు fourth statement happen to be incorrect. The first 3 statements happen to be correct. 12th one, on one hand names of the organizations, on the other hand their what we call leaders, right? సేమ్ మనకు ఒక పేర్ లేదా 2 పేర్స్ వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యశోధక్ సమాజ్ జ్యోతిబా ఫూలే D3. ఇన్ఫ్యాక్ట్ D3 2 ఉన్నాయి, రైట్? సో ఆల్ ఇండియా అన్టచబిలిటీ లీగ్ మహాత్మా గాంధీ A4. దట్స్ ఇట్. It's a factual based question. All India Scheduled Caste Federation, Dr. B.R. Ambedkar. Deplaced Caste Society of India, Vithal Ramji Shinde. So names of the institutions and their leaders. So right answer for 12th question, option 2. 13th one, in his renowned work, Joshua urged the impoverished, hungry Dalit to convey a message to God. Which one of the following birds he selected for? Manminaka Rasham, that is like Gabbilam. ఎలాగైతే అంటే క్యాస్ట్ హైరార్కీలో దళితులను ఎలాగైతే అంటే డిస్క్రిమినేషన్ చూపించారో, అలాగే మనకు బర్డ్స్లో కూడా లైక్ బ్యాట్, గబ్బిలం, మనం తెలుగులో గబ్బిలం అంటాం, దీన్ని చాలా అంటే అపవిత్రంగా భావిస్తారు అనమాట. సో జాషువా, దళిత కవి జాషువా హీ డెలిబరేట్లీ సెలెక్టెడ్ గబ్బిలం, అండ్ హీ వాంటెడ్ టు కన్వే ద మెసేజ్, ద దళిత్ మెసేజ్ టు లార్డ్ శివ who lives in Kailas, right? So right answer for 13th one, option 4.
14th one, despite exploiting the Indian people and resources, how did the imperialist British help in bringing about a socio-cultural renaissance in India? How did the imperialist British help in bringing about a socio-cultural renaissance in India? The first one, the increase in imports from Europe has destroyed Indian trade. In fact, which is correct. Second one, the British did not appoint Indians to higher positions. Yes. Third one, the British systematically destroyed Indian industry. Correct. And the introduction of English language made people acquainted with the Western concept. Since the question is, despite exploiting the Indian people and resources, how did imperialist British help in bringing about socio-cultural renaissance annappudu? So thanks to the English East India Company, knowingly or unknowingly responsible for introduction of Western education, the Western educated Indian intellectuals, they understood the loopholes, abuses, corrupt practices in their own social institutions and religious institutions. They expressed the dissatisfaction. So దాన్ని మనము socio-religious reformation movements అంటాం, and which led to the what we call renaissance, which also led to the national movement. అది అక్కడ కానివ్వండి, మనకు ఆంధ్ర రీజన్లో కానివ్వండి. 15th one, it's a fully factual based question, you call it. 15th one, that is, in 1916, Dr. Natesha Mudaliyar, Sir P.T. Tyagaraja Chettiar, like other like-minded people, for about 30 non-Brahmin leaders, formed the South Indian Liberal Federation. Which of the following is not their goal, or not their object? So aims and objectives. Focus must be on aims and objectives. Focus must be on, like, so what were the focal programs of the respective organizations? So first statement, social justice for backward castes. Second option, political representation for backward castes. The third one, the induction of non-Brahmins into political services. And the fourth one, development of information and technology. In fact, chala general ga dinni, the question is on not, so right answer fourth one. The first three happen to be is, there are the programs or aims and objectives of, say, సౌత్ ఇండియన్ లిబరల్ ఫెడరేషన్. మరి సౌత్ ఇండియన్ లిబరల్ ఫెడరేషన్ మనకు మెల్లమెల్లగా జస్టిస్ పార్టీగా రూపాంతరం చెందింది. అంత మళ్ళీ జస్టిస్ పార్టీ మెల్లమెల్లగా డీకే ద్రవిడ కలగం రావడం జరిగింది. మనకు డీకే నుంచి మనకు డిఎంకే రావడం జరిగింది. డిఎంకే నుంచి మనకు ఏఐడిఎంకే రావడం జరిగింది. 16th one, what is the original name of the Justice Party? మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, దట్ ఈస్ సౌత్ ఇండియన్ లిబరల్ ఫెడరేషన్, SILF, South Indian Liberal Federation. The right answer for 16th question, option 1, SILF. Who led the self-respect movement advocating for Dalit temple entry? So South Indian Liberal Federation ఏదైతే ఉందో మనకు మెల్లమెల్లగా జస్టిస్ పార్టీగా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో రూపాంతరం చెందిందంటే, సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రామస్వామి నాయకర్, పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ Periyar. It was Periyar, in order to get the support of Dalits in Madras presidency, who was popular head of anti-Brahmanical movements in Madras presidency, he deliberately inserted the programs which are in favor of Dalits. One among them was temple entry program. One among them was use of public well. It went on, right? So right answer for 17th one, option 4, Ramaswamy Naikar. 19th one, who among the following served as a guide on the issue of widow remarriages in Andhra Desha? This is once again the factual based question. The right answer is Kandukuri Veereshwalingam Pantulu. So manaku ee acts evitunayo, 1829 Sati Abolition Act, 1856 Widow Remarriages Act. So manaku Indian context lo bhanga డాక్టర్ ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ మనకు ఆంధ్ర కంటెక్స్లో భాగంగా కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు. అందువల్లనే కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులను మనం ఏమంటామంటే దక్షిణ భారతదేశపు సౌత్ ఇండియన్ ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ అని కూడా అంటాం. సో బికాస్ he encouraged widow remarriages, and it is not exaggerated to say, you might have studied, he himself got married a widow antam. 20th question, who started the library movement in Andhra Desha? So again, it's the factual information, you call it. Who started library movement
అంటే మనం గ్రంథాలయ ఉద్యమం అంటాం తెలుగులో. మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్లో వచ్చేసి మనకు కొమర్రాజు, వెంకట లక్ష్మణరావు, మనకు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో. సో హూ స్టార్టెడ్ ద లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నప్పుడు అయ్యంకి వెంకట రమణయ్య, చిలుకూరి వీరభద్రరావు, మంతెన ఆదినారాయణమూర్తి and Vireshilingam Pantulu. Obviously not Vireshilingam Pantulu and Mantena Adinarayan Murthy. It was the right answer for 20th question, option 1, right? Right. So these are the important, what we call say previous year questions, at the same time conceptual based questions. So in the next video, I'll be going to speak on national movement. Thank you.